Okay, right. So yeah, this is today's Selenium demo session today, or we can say automation demo session. And yeah, this is today's agenda is. Am I audible to you, both of you? Yes. Right. Today's agenda point number one: what is automation? And point number two: and what are the applications? What are different types of application? What are different types of applications we used to use in automation? And next to automations tools, automation tools. And number four, and content, course content, important main contents we discuss, course content. And number five, demo. Like I already shown on that day many times. We'll discuss deeply. So, so anyone can say what is automation? What is automation? Okay, right. So automations means uh, just can you guess anything? Just guessing. Automation means operating in system tools. Yeah. Okay. Right. Right. Shivani, any guesses? Okay. Right. Automations is the process of simulates or replicates with the user interactions with the help of tools. I will send notes soon, no problem. So what is automation? Automation is the process of simulates or replicates user interactions with the help of tools, right? That is called automations. What are the different types of applications we used to use in the automations? So point number one, we can say desktop, desktop, and then number two, web applications, web applications, web application. Number three, mobile applications, mobile application, mobile applications, right? So, what are the different types of applications we used to use in the automation or Selenium? So, what are those? Desktop applications, web-based applications, mobile applications. Desktop applications, you know, web-based applications, you know, mobile applications, we know, right? So, what are the automations tools we used to use in this? What are the automations tools? Any guesses? What are the automations tools? సిస్టమ్ Yeah, అలాంటివా? yeah, లేదమ్మా. సో చెప్తాను నో ప్రాబ్లం. అట్లీస్ట్ యూ ట్రైడ్. సో ఇక్కడ మనకు ఆటోమేషన్స్ టూల్స్ in the market n number of automations tools available in the market. N number of tools available in the market. So first one you can say UFT, or we can say QTP. QTP is the old name. Now we are using UFT, Unified Functional Tester. Unified Functional Tester. Quality here QTP tester ఇది. Quality tester. అన్నయ్య చెప్పు. యుఎఫ్టి అంటే
యూఎఫ్టీ మీన్స్ యూనిఫైడ్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్ ఆర్ టెస్టింగ్. ఇది ప్రజెంట్ ఇది ఓల్డ్ నేమ్ క్యూటీపీ. అండ్ ద లేటెస్ట్ నేమ్ మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే యూఎఫ్టీ. యూఎఫ్టీ యూఎఫ్టీ అంటే వాట్ ఆర్ యువర్ రోల్. యూఎఫ్టీ అంటే మన టెస్టర్స్, వీఆర్ ది టెస్టర్, రైట్? got it, right? So in the market, n number of tools available in the market. So every company using different automations tools. సో నేను వన్ సెకండ్ నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. ఇది మనం తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ కంప్లీట్, అదొక ఆటోమేషన్ టూల్. టెస్ట్ కంప్లీట్ అండ్ టెస్ట్ కంప్లీట్ టూల్స్ అండ్ one more Catalan Studio. Catalan Catalan Studio. And number four, can say Selenium. 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 Or WebDriver. WebDriver. Or Selenium. WebDriver, we can say. Right. Number five. And APM. APM. APM is a tool. It is only used for mobile only. WinApp. WinApp driver. This is also automation tools. So అర్థమవుతుందమ్మా? Once again. And here check. Okay. So content also I will explain. What are the main contents we are going to cover in the automation subject? What are the main subject, right? అర్థమవుతుందమ్మా? క్లియర్ కదా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. సో నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మనది ఏం పాయింట్, నెక్స్ట్ కంటెంట్ కదా. వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కంటెంట్? సబ్ టాపిక్ అనేది మనకు ఉంటుంది. సబ్ టాపిక్ అనేది ఆల్రెడీ నేను సిలబస్ పంపించాను కదా, దాంట్లో క్లియర్ కట్గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్. సో మెయిన్ టాపిక్స్ ఏమి ఉంటాయి, సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఓన్లీ కాన్ఫిగరేషన్ థియరీ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ చాలా అసలు ఉండదు. But 20% we can see here theory part. So Java means మనకు ఫుల్ జావా అంటూ ఏముండదు. జస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రమే we are going to see here. Selenium ఓన్లీ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఆటోమేషన్ మాత్రమే ఇక్కడ చూస్తాము. ఆటోమేషన్ మాత్రమే. ఆటోమేషన్స్ అంటే నేను చెప్తాను ఎలా ఆటోమేట్ అంటే ప్రతిదీ ఆటోమేటే. ఇక్కడ మనం అక్కడేమో మాన్యువల్గా మన థియరీ రాస్తుంటాయి కదా, మాన్యువల్గా మనము స్క్రిప్ట్ సారీ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తుంటాయి. టెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్, టెస్ట్ కేసెస్ అలా రాస్తుంటాయి. ఓకే అమ్మా? సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ రోబోట్. రోబోట్ 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 అంటే ఐడియా ఉంది కదా. రోబోట్ వన్స్ వి ఇన్స్ట్రక్ట్ కదా, మన ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ ఆర్ ఏదైనా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? విండో బేస్డ్ విండో. We can say here only web based applications. Web based application only web based application we automate. Okay, right. Next వచ్చేసి పాయింట్ నెంబర్ 4 we can say మనకు అపాచీ పిఓఐ. అపాచీ అపాచీ పిఓఐ అపాచీ పిఓఐ అంటే మనం నార్మల్గా అయితే మాన్యువల్ అయితే ఎక్సెల్లో మనం టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాము. ఇక్కడ మాత్రం
రాసిన ఎక్సెల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆటోమేటిక్‌గా మనము అది వెబ్ బేస్ అప్లికేషన్‌లో ఆటోమేటిక్‌గా మన దాంట్లో రాసిన స్క్రిప్ట్ ఆటోమేటిక్‌గా అపాచీ పీవై ద్వారా ఇన్‌స్ట్రక్షన్ చేస్తాము. మనం మాన్యువల్‌గా ఏది టచ్ చేయము. జస్ట్ దీనికి ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. అది కొన్ని 1, 2 లైన్స్. అది రాస్తే ఆటోమేటిక్‌గా మన ఎక్సెల్ షీటు ఏదైతే టెస్ట్ కేసెస్ రాసామో ఆటోమేటిక్‌గా అదే ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతా ఉంటది. మనం ఏం చేయం దానికి. So in the manual point of view, here we will keep the data in Excel, right? So in Apache POI, we in Excel automation, we keep the data in Excel. ఆటోమేట్ చేసి డేటాని ఎక్సెల్‌లో పెడతాం. అర్థమైందమ్మా? ఇది Apache POI. Entire MS Office we can automate using the Apache POI. Entire MS Office ప్యాకేజ్ ఉంటుంది తెలుసు కదా! ఎంఎస్ ఆఫీస్ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది కదా! ఎంఎస్ ఆఫీస్‌లో ఏమేం ప్యాకేజ్ వస్తుంది మనకు? ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్, ఎంఎస్ ఇక ఏదో చాలా ఉంటాయి కదా! స్ప్రెడ్ షీట్. So many are there. And so, using this Apache POI, entire MS Office we can automate using Apache POI. Right. So this is a course content, main course content చెప్పాను నేను. అండ్ ఇంకోటి టెస్ట్ ఎన్జీ. టెస్ట్ ఎన్జీ. టెస్ట్ ఎన్జీ. టెస్ట్ ఎన్జీ. టెస్ట్ ఎన్జీలో వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ టెస్ట్ ఎన్జీ. టెస్ట్ ఎన్జీ మనం ఏం చేస్తాం టెస్ట్ ఎన్జీలో? వీఆర్ generate the reports using TestNG. So here you just to understand the basic things only. Don't go for deeply. Don't go for deep understanding. For in course point, in once we come to the TestNG or Apache POI or report or Selenium any concept, we will discuss with you deeply and we will understand each and everything. So here you understand only what is TestNG. Using TestNG, we will if you want to generate reports using TestNG, this is a TestNG. We are going to generate the reports only, and we can batch executions. 100 test cases you already 10. So 100 test cases, if you want to execute, right? So in midnight, you just instructed, you written the script, and just you slept it. So automatically TestNG execute the 100 number of టెస్ట్ కేసెస్ ఆటోమేటికల్లీగా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. పారామీటరైజేషన్ యూజింగ్ దిస్ టెస్ట్ఎన్జీ report generate the reports and batch execution and parameterization we can do using TestNG. Right. Next point is Cucumber. Cucumber is a one more framework. Hmm. Cucumber. It is also one type of framework. Each and every component has its significant role. ఇది పనిచేసే ఇది చేస్తుంది ఇది చేసేది ఇది దేని రోల్ దానికే ఉంటుంది. Right. So you just understand the basic content only. What Cucumber and what TestNG, what Apache, what robot. Just you understand here. And Maven project. Maven. So using Maven, we can do the build automation tools. And Maven, we have the two types of Maven. One is Maven and one is non-Maven. If you download or if you configure Maven, right, automatically you will get the n number of set of libraries. If you download Maven, if you go for non-Maven, you have to configure, you have to download, you have to do each and everything. సో ఒకసారి మనం మావెన్ ప్రాజెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గానే ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్కి మావెన్ అది సారీ డౌన్లోడ్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గానే కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోతుంది మన సిస్టంలో. సో నో నీడ్ టు గో ఫర్ నాన్ మావెన్. మావెన్‌లో 2 టైప్స్ ఉంటుంది. నాన్ మావెన్ అండ్ మావెన్. If you go for Maven projects, automatically once you download, you will get n number of libraries. N number of libraries and configuration automatically get installed at your system.
And if you are going to download in non-Maven, so you have a little bit difficult for non-Maven. So, and in going forward, we'll once we get the Maven project right, each and everything I will explain you. So, just to understand the basic content here. So, and what is next? Jenkins, Jenkins. What is Jenkins? So, Jenkins is a continuous integration. Continuous integration. What is Jenkins? Continuous integration. Here. And next one second, what is the next point? Next is GitHub. Jenkins. What is Jenkins? Jenkins, we can say it is a CI. Continuation. C means continuation. I means integration. So it is a freeware. It is a freeware, and it is a scheduling feature. Scheduling features. So scheduling means right? So if you want to do something tomorrow, you have to schedule today itself. So you can do using Jenkins. ఏదైనా చేయాలంటే using Jenkins you have to schedule things. సో వాట్ ఈస్ ఇది అంటే లైక్ టైం మనం ఏదైనా టైం షెడ్యూల్ చేస్తాము. అది మన యూజింగ్ జంకిన్స్ మనం చేయవచ్చు. షెడ్యూల్ వాట్ ఈస్ షెడ్యూలింగ్ అంటే మీరు లైక్ ఏదైనా ప్రాజెక్ట్స్ పైన ఏదైనా పని చేస్తున్నప్పుడు మీటింగ్స్ and if you want to submit the project before 5th, so then using Jenkins you can schedule your time scheduling అంటే లూప్ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ కానివ్వండి. ఇప్పుడు 100 స్క్రిప్ట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేయాలి, 100 స్క్రిప్ట్స్. సో ఇది టైం షెడ్యూల్ మనం పెట్టుకోవచ్చు, మిడ్ నైట్ ఆర్ మార్నింగ్ ఎనీ టైం. సో ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్స్ పెట్టుకోవచ్చు దీని యూజింగ్ జంకిన్స్ టు హయ్యర్ మేనేజ్మెంట్. Using Jenkins, you can put the email notification for higher authorities like your manager or your department head or like your boss, manager, company head. You can put manage that notifications using Jenkins. And configuration also. So Jenkins, if you install your system in the Jenkins, no need to write single line of code also not at all required using Jenkins here. Jenkins ఇవి చూసేటప్పుడు మనం ఎలాంటి స్క్రిప్ట్ కానీ కోడ్ కానీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాన్ఫిగరేషన్కి. కాన్ఫిగరేషన్ పార్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. సో సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గిట్ హబ్. గిట్ గిట్ హబ్ గిట్ హబ్ గిట్ హబ్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఏదైనా గిట్ హబ్ ని లైవ్ మెనీ టైమ్స్ రైట్. గిట్ హబ్ అంటే తెలుగులో చెప్తాను మీకు అర్థం కావడం కొరకు కోసం. Or first you understand English. Suppose without using GitHub, whatever you have code or anything, it will be in your local system only. So you have worked a lot of work. You have your laptop or your local system means suppose you are working from home or your company. So if you don't want, if మీరు గిటాబ్ యూజ్ చేయకపోతే మీరు చేసిన పనంతా మీ లోకల్ సిస్టంలోనే ఉండిపోతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షో దిస్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇట్ and entire code in local system here GitHub లో. And so same code how we will share across the team members అనుకోండి. For example, in this purpose we will go for the GitHub. So GitHub ఎందుకు వాడతాం మనం? ఇట్ ఈస్ లైక్ సెంట్రల్ రిపాజిటరీ. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ కోడెడ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ టెస్టెడ్ దట్ టు బి sharing to your team member or you have 10 members of team members. So using GitHub you can upload whatever the document or whatever you have done the work in the form of Excel or Word. So using GitHub, you can share the complete code, whatever you written. So using central repository, and this is also only configuration only. No need to worry. No need to
afraid of anything. Automation is a very, very simplest subject. So it is also but little tricky, and you have to practice. Here, practice is very important role. So all everything is configuration. Most of the all configuration ఉంటుంది. Little script రాయాల్సి వస్తుంది. Very little. And here uh, here robot also. It is all robot కానివ్వండి, Apache కానివ్వండి. This is all ప్లగిన్స్ అంటే మనం ఏదైనా ఒకదానికి ముడిపడి ఉంటాయి. లైక్ ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లైక్ అలా. ఇప్పుడు రోబోట్ విండో ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోబోట్ ఇన్ ద సెన్స్. సో సీ హియర్, ఆర్ యు దేర్ బోత్ ఆఫ్ యూ? శివాని, కృష్ణవేణి, ఆర్ యు దేర్? ఎస్ అన్నయ్య. అర్థమవుతుందమ్మా? హ్మ్. ఓకే. అర్థమవుతుంది గానీ మీరు మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు గదా! ఒక్కొక్క పాయింట్? Yeah, it is like it is demo only. So ఓకే. it is only demo only. So for no need to worry of anything here, because so here just to you go try to understand what it is. So later on, and once we from tomorrow onwards we will start content. So we will in deep we will learn. Okay. So here one more thing I'm going to explain here. So desktop. So one second. Where is my word? So this is a word. This is a what this Selenium demo sessions. So these are the point we are going to cover it in automation. Automation. So what is demo here? Demo in the sense already I have installed it, right? So I will show you, and tomorrow we'll configure up the Eclipse shortcut. Everything I will explain you, and this is a our automation software. And one second, I will explain. Before that, I will give you the demo. Demo is just 2 minutes content. This will I will explain you later on. Once again. So first, what is word here? Automations. You understand, right? What is automations? And I will open the Excel sheet one more thing. One second. So, Excel. Here Excel, no? And here why we go for why we will go for automation only. ఇక్కడ మనం ఆటోమేషన్ లోనే ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే డౌట్ వచ్చిందా మీకు? సో why we'll go for only selenium only. We have a number of automation tools available in the market. Even though, why do we want to go for selenium? Have you got that out? ఇక్కడ we have n number of automation tools in the market. Even though, why we want to go for selenium, right? You got right. Automation tools, these are the automation tools in the market. For example, I mentioned six only, that famous ones. So why? Because in automations, 96 to 98% of the companies selecting the Selenium based tools only, and Selenium based projects only. Selenium based projects only. So projects on 95 to 98 projects are 98% of the companies Selenium based applications are ప్రాజెక్ట్సే వాడుతున్నప్పుడు వేకెన్సీస్ ఆర్ ఓపెనింగ్స్ కూడా సెలీనియం పైనే ఎక్కువగా ఉంటుంది. టెస్ట్ కంప్లీట్ పైన ఒకటి ఉంటే ఉంటది, లేదు ఉండదు. క్యాటలాన్ స్టూడియో పైన ఒకటి, 2 మాక్సిమం. ఏపీఎం పైన కూడా అంతే. విన్ డ్రైవర్ కూడా అంతే. సో ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ సెలీనియం పైన ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ మనకు వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి. సో and so for that we are going to learn the automations on the automation selenium project. So automation law we are going to choose the selenium.
Selenium ఉంది. సో అర్థమవుతుందమ్మా, ఆటోమేషన్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ simulates or replicates user interaction with the help of automation tools, right? So what are the automations tool లో మనం ఎందుకు అదే వెళ్తామంటే ఇక్కడ నేను చెప్తాను డిఫరెన్స్ ఎక్సెల్ లో. సో టూల్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ క్యాన్ సే హియర్ టూల్స్. ఇక్కడ యూ క్యాన్ యూజ్ టూల్స్ అండ్ ఇక్కడ ఫ్రీవేరా లేకపోతే లైసెన్స్డా ఫ్రీవేరా, లైసెన్స్ వన్నా ఫ్రీయా. And here you can see what are the operating system, and here what are the applications, and here what are the languages it supports. So here once again tools అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎఫ్టి తీసుకోండి. యుఎఫ్టి యూజర్, చెప్పండి. యూజర్ ఏంటిదన్నయ్య యూఎఫ్టియా? User యుఎఫ్టి functional testing. యూనిఫైడ్ యూనిఫైడ్ ఫంక్షనల్ టెస్టర్ ఆర్ Unified టెస్టింగ్. టెస్టింగ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం ఆటోమేషన్ టూల్ ఏది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు, వాట్ ఆర్ ద ఆటోమేషన్ టూల్స్ మనం చూస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ యుఎఫ్టి ఆటోమేషన్ టూల్ చేసుకున్నాము, రైట్? ఇక్కడ తీసుకుంటాం. సో సీరియల్ నంబర్ ఆటోమేషన్ టూల్ మనము యుఎఫ్టి తీసుకున్నాము. వాట్ ఈస్ ఇట్? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ లైసెన్స్డ్ వన్ ఆర్ ఫ్రీవేర్. whether it is licensed one, so here it is completely licensed one. సో ఇది మనకు ఫ్రీ అనేది రాదు మార్కెట్లోకి. సో ఏదైనా కంపెనీ అది యుఎఫ్టి అనే ఆటోమేషన్ టూల్ని వాడాలంటే అది దాన్ని పర్చేస్ చేసుకోవాలి కంపెనీ వాళ్ళు. సో అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్? ఓన్లీ విండో బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇట్ విల్ సపోర్ట్, right? And what are the applications here? We have the three types of applications. What are the different types of applications? Desktop application and web-based application and mobile-based applications, right? So what are the languages it supports? Only C hash or C hash and then C hash, Python languages, etc. It will support, right? Second, right? Next, you can take one other automation tools. So Catalan or test complete we will take. Test complete is a one more automation tool, right? Test complete also one చెప్పమ్మా. ఆటోమేషన్ లో సెలీనియం టూల్స్ అన్నట్ట ఇది? లేదమ్మా, ఇప్పుడు మనకు ఆటోమేషన్ లోనే ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్. దాంట్లో నేను ఒక 6 మాత్రమే తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు మనం సిలినియం తీసుకుంటున్నాము, ఎందుకు యూఎఫ్టి తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు టెస్ట్ కంప్లీట్ తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు క్యాటలాన్ స్టూడియో తీసుకోవట్లేదు, ఎందుకు రిమైనింగ్ దీస్ ఆర్ ద ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ automation tools are there in the market. Even though why we are want to choose only Selenium automation tools, ఎందుకంటే అదే చెప్పబోతున్నాను, right? So test to complete whether it is a freeware or licensed one. It is also licensed one. L ante license ante we have to take this test to complete. Some amount we have to pay monthly basis or half yearly or annually. Company need to charge some amount for company has to be pay some amount, right? So it is a licensed one. What are the operating system it support? Only window based operating system. Okay, and what are the applications it will support? What are the different types of applications we have? In manuals also we have the same desktop, web based or mobile based application. So it supports 3. Here what are the languages it's support?
C hash, Python, etc. C hash, Python, one second, Python, and C plus, and Java languages. It supports test to complete, and next one is Catalan Studio. What are the next automation tool is Catalan Studio. Catalan Studio. Catalan Studio also one automation tools. One of the automations tool. It is also licensed one, not a freeware. So why we companies are not at all if it is చెప్తాను ఎందుకు ఒక్క నిమిషం కంప్లీట్ చేద్దాం. It is a what are the operating system it will support? Window operating system ని సపోర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ లైనెక్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ Mac operating system is latest operating system. It is also going to support, right? What are the Catalan Studio? It is a licensed one. Or what are the operating system? Windows, Linux, and Mac operating system. It is recently developed by Apple, right? What are the different types of applications it will support? Desktop, mobile, and window web based, sorry. And what are the languages? Java, here Java, and Groovy. Groovy language it supports. And next one is Selenium. Selenium is a, here it is a not completely licensed. Around 20 to 30% is a freeware only. Catalan Studio 20 to 30%, little, not completely freeware, not complete completely not completely freeware. Here next is Selenium. 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 It is completely freeware and it supports operating system Windows, Linux, and Mac operating system. Applications also desktop, Window, mobile, web-based. Sorry, web-based and mobile. What are the languages it supports? Selenium is, what are the web? It is a, what are the applications supports? Only web-based, not all. So it is only web-based applications. Web-based applications it supports. And languages. What are the languages? C hash, C hash, Java, Java, Python. Python is a one programming language, but we are not going to write any type of here. And it supports n number of languages. N number of languages it supports, and it is completely freeware. No need to pay for anything here, and it supports Windows, Linux, and Mac operating system applications. What are the applications it supports? Web-based applications only. And why? Because we choose here, and I will explain. One second, I will complete that one also. What are the one more? APM. APM. APM is also one of the automation tools. It is a freeware. It is a freeware. It supports Windows, Linux, and Mac operating system, and it is only mobile. It is only mobile. It supports only, what type of application supports? Only mobile based applications only. Languages are C hash, Java, Python. We can say C hash. So we can copy here.
Python. And next one is WinApp, WinApp driver, WinApp driver, WinApp WinApp driver also freeware, and it is only supports what are the operating system only Windows it supports, and what are the operating system applications it choose desktop only, desktop only, and languages Java, Python here also Java, Python. ఇక్కడ చూశాను కదా. Java, Python. It will. So see here, why we so here n number of tools available in the market. Still we are why which going to choose only Selenium only. So why? Because most of the openings with to Selenium with to Java only. Selenium with to Java. ఇది మన లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ వాడేది జావా లాంగ్వేజ్ వాడతాము. సో సిలీనియం పైన మనకు 95 to 98% of the job opportunities on the Selenium with Java. Selenium with Java, right? 95 to 98%. So what are the remaining or mostly 5% or 3% or 2% only. సో ఎందుకంటే మనకు జాబ్ ఓపెనింగ్స్ కూడా అదే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా కంపెనీస్ వై దే గో ఫర్ యూఎఫ్టీ, యూఎఫ్టీ ఎందుకు వెళ్తాయి? ఇట్ ఈస్ ఎ లైసెన్డ్ వన్. వాట్ ఆర్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విల్ సపోర్ట్ విండో ఓన్లీ. సో డెస్క్టాప్, వెబ్, మొబైల్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్. సో వై టు పే? కంపెనీ ఎందుకు పే చేస్తుంది? ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫ్రీగా వస్తుంది కదా, అంతే కదా. ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్ని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది లైసెన్స్ వన్‌లు కాదు. సో కంపెనీ హ్యాస్ టు పే సపోజ్ సమ్ $1000 ఫర్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ $10,000. వై దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆన్ దట్ యూఎఫ్టీ టూల్స్? నాట్. ఇప్పుడు ఏదైనా గానీ మనకు ఎంత రూపాయి వస్తే మనకు కంపెనీకి ప్రాఫిటే చూసుకుంటుంది కదా. అన్నెసెసరీలీ వై టు దే స్పెండ్ దట్ మచ్ అమౌంట్? రైట్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు సిలీనియంలో ఫ్రీ వేర్‌గా ఉంది గదా. సిలీనియంలో ఉంది, ఏపీఎంలో ఉంది, విన్ డ్రైవర్‌లో ఉంది. ఆల్రెడీ ఫ్రీ ఉంది గదా. సో, ఇట్ ఈస్ ఔట్ ఆఫ్ రేస్ కదా. సో, నో వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చూస్ దిస్ 3, 1. సో, యూఎఫ్టీ చూజ్ చేయము, టెస్ట్ కంప్లీట్ తీసుకోము, కాటలాన్ స్టూడియో, ఆటోమేషన్ టూల్స్ మనం చూజ్ చేయము. అండ్ దీస్ ఆర్ ద లాంగ్వేజ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఈవెన్ దో వి ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు చూజ్ దిస్. సో, ఇక్కడ మనకు సెలీనియం ఎందుకు చూజ్ చేసుకుంటామంటే, సెలీనియం హియర్ ఇట్ సపోర్ట్స్ విండో అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీవేర్, కంప్లీట్లీ ఫ్రీవేర్, అండ్ ఇట్ విల్ వన్స్ యూ డౌన్లోడ్ అంటే కాన్ఫిగర్ ది సెలీనియం కాన్ఫిగరేషన్ డౌన్లోడ్ ఇన్స్టాల్ ఇన్ ద యువర్ సిస్టమ్, it will get n number of libraries it supports. So in the system, your system, and it supports what are the supports? Operating system, Windows, Linux, and Mac operating system. It is a support. It is completely freeware, and it is a web-based. Manakunna 95% or 98% of the applications is a web-based applications only. Web-based applications Java. Web-based application Java. Web-based application Java పైనే మనకు అన్ని అప్లికేషన్స్ ప్రతీది కూడా everything is web based applications, everything is web based applications only, web based applications only, these are all web based applications. So akkada kuda out of the race remaining, out of the race. So it is all remaining all out of the race. So Java only. సో వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ విత్ జావా. పైథాన్ కూడా కొంచెం లైట్‌గా ఉంది. కొంత చాలా లైట్, చాలా అంటే ఒక 5% ఆర్ 10% ఆఫ్ ద వేకెన్సీస్ దీనిపైన సెలీనియం విత్ పైథాన్ అడుగుతున్నారు. కానీ దాంట్లో కూడా మళ్ళా కాంపిటీషన్ వచ్చి జావా పైన ఎక్కువున్నాయి. సో సెలీనియం విత్ జావా ఉంది ఓపెనింగ్స్, అండ్ సెలీనియం విత్ పైథాన్ ఈస్ 5 to 10%. వెరీ లెస్. So APM. Here APM is a APM also freeware, but it is only for mobile applications. Mobile applications. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ one company need to do some testing automations using APM. మొబైల్స్ అప్లికేషన్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఏపీఎం
దానికి వెళ్తాము. ఏపీఎం ఈజ్ ఏ వెరీ వెరీ స్మాల్ మనకు చిన్న అప్లికేషన్ అది. చిన్న ఆటోమేషన్ టూలు. దానిపైన 1 ఆర్ 2 డేస్‌లో నేర్చుకోవచ్చు. ఏపీఎం. ఏపీఎం. ఏపీఎం ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ వాట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ మొబైల్ ఓన్లీ. Languages C, Java, Python. WinDrive, WinApp Driver. WinApp Driver is also freeware and it supports only window. And it is only for desktop అంటే మనం వాడేది డెస్క్టాప్. ఇది డెస్క్టాప్ అంటారు. డెస్క్టాప్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వెబ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్. లైక్ ఇట్ ఈస్ డమ్మీ అంటే వితౌట్ యూజింగ్ ఇంటర్నెట్ వీ క్యాన్ యూజ్ ది అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ వెబ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అంటాము. సో వై వి యూస్ ఓన్లీ Selenium హియర్. సో క్లారిఫై వచ్చింది కదా, క్లారిటీ వచ్చింది కదా. Why we'll go for Selenium only? We have n number of opportunities in the n number of openings, and it is a completely freeware, and it supports operating system, Windows, Linux, and Mac. And what are the applications? It's web based only, and Java, Python, n number of languages it supports. So clear కదా. So why we go for automation tools అంటే why we go for only Selenium. Selenium ఎందుకు వెళ్దామంటే this is a reason we are going to discuss the Selenium web driver అంటాము. Selenium web driver. So what are the language it supports? In number of languages, and any languages you can choose, that is up to you, right here. అర్థమైంది కదా? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ది ఎనీ వన్? No. ఇక క్లారిఫై వచ్చింది కదా. దిస్ ఇస్ అ డెమో క్లాస్. సో రిమైనింగ్ ఇంకేమన్నా ఉంటే మనం డిస్కస్ చేద్దాము. సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వి విల్ గో ఫర్ ది కాన్ఫిగరేషన్. అమ్మా చెప్పు, కానీ ఒక్క నిమిషం డెమో చెప్పిస్తాను. ఇక డెమో చెప్పిన తర్వాత మనం డౌట్స్ అడగండి. డెమో. So here one more demo is there. So this is all clear, right? Selenium means automation. What is automation? What is automation? Automations is the tools, or it is used to, or it is simply simulates or replicates with the help of, user interaction with the tools. Applications. What are the applications we are having? So different types of application లో desktop only. Desktop అన్నప్పుడు ఏది గుర్తు రావాలి మనకు? డెస్క్టాప్ అన్నప్పుడు ఏం రావాలి? విన్ యాప్ డ్రైవర్ వాడతాము. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ రేర్. ఓన్లీ 2-3% మాత్రమే కంపెనీస్ అడుగుతున్నాయి. సో ఇట్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ రేస్ ఆల్సో. దిస్ ఈస్ ఏ ఓన్లీ 5-10% మొబైల్ అప్లికేషన్స్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఉన్నది. సో ఓన్లీ దీని సో మాక్సిమం మనకు 95% ఆఫ్ ద ఆపర్చునిటీస్ ఆన్ Selenium ఓన్లీ. రైట్ అమ్మా? So once again, so I will show demo also. So demo. So I'll see here. This is a our Eclipse. This is a Eclipse means it is a completely Selenium package అంటే మనకు all configuration కానివ్వండి, all support and number of libraries. So what happened today? Only it's not coming. Already I have opened that. One second. So see here, I will let you know how to configure, how to create project. This is a real time only, whatever I am explaining here, all is real time only. So see here, M కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. M means Maven, J means Java, Maven Java project. సో ఐ విల్ కాన్ఫిగర్. మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. నేను టుమారో ఆర్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో కాన్ఫిగర్ కంటెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఐ విల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ సిస్టమ్ ఐ విల్ టేక్ డెస్క్టాప్ ఫ్రమ్ యువర్ డెస్క్టాప్. ఐ విల్ హియర్ ఓన్లీ ఐ విల్ గైడ్ యూ హౌ టు do the things. Okay, so now we'll run the program. See here. So what this is, don't remember this all these things. Only focus on the driver dot get only. So driver dot get means what you are expecting here, Google pays, right? Only you focus on here only. You focus on your requirement, what you are want to do. So only this, only one line you have to focus. Don't go for all these things. This is a automatically in Java. It is in package only. It will come automatically. So no need to worry. Right? Run program. This automatically. It is not at all errors. Errors కాదు ఇది. సో అట్లనే వస్తుంది ఇది.
So see here, this is a automatically it come, right? See here. So what is here? Can you see here? Can you read, anyone? Both of you? See what is this? Chrome is being controlled by automated test software. Automated automated test software. Okay, right. So I am closing this. If you want to close also, you have to write a script. If you want to write, you can write driver.kit, you can write here. సో అంతా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మనము. నేను చెప్తాను. ఇవి చాలా సింపుల్‌గా మీకు గైడ్ చేస్తాను. నో నీడ్ టు వరీ. నో నీడ్ టు వరీ. దిస్ ఈస్ ఎ సేవ్ బటన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎ యూ హావ్ టు హిట్ దిస్ రన్ క్రోమ్. So it will automatically open the browser and automatically close the browser. See here, automatically it close. See, within fraction of second, this is the first one we opened. See here, one more time I will show you. So you hit on the Chrome run button and minimize it, and you see, open it and automatically going to close. That is called automation. Automations. You are instructing to applications to do the things. So here only you're not going to write any test cases, test description in the here, right? So this is a demo I given for. This is a demo for Selenium automation tool, how it works, right? So next point మనం ఏం డిస్కస్ చేద్దామంటే, if you do something, if you want to put anything if you want, ఏదైనా పెట్టాలనుకుంటే మీరు చెప్పండి, నేను పెడతాను. ఓకేనా? Say anything. Facebook if you want to put, or anything you can say. URL you can give me, or we will put this URL only, or we'll copy